Morning students. Today we are going to complete the next lesson. We already started the Ailing Planet. Last class we learned about the green movement and a new holistic view of the world and the sustainable development. So, we learned that sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. What is it defined as? The development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. That is the definition of the sustainable development. That is without stripping the natural world of resources future generations would need. So, we have to be taken care of what the natural resources for whom? For the new generation. Let us continue with the topic. In the zoo at Lusaka, Zambia, there is a cage where the notice reads the world's most dangerous animal. Inside the cage there is no animal but a mirror where you see yourself. That is very good, isn't it? In Zambia, that's in Africa, there was a cage where no animal is kept but only a mirror is there. So, what is it is written the world's most dangerous animal. Who is the most dangerous animal? We, the human being. Inside the cage there is no animal but a mirror where you can see yourself. So, you are seeing your reflection. That means we are the most dangerous animal. And thanks to the efforts of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. The people are dawned here means cleared. So, a new awareness, new knowledge has cleared. What about whom? About the most dangerous animal in the world. He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. So, what it did, and the people, human beings realized what? The wisdom of shifting from where? From a system based on domination to one based on partnership. We should agree, we should be ready for the partnership. That is what the author had written. Scientists have catalogued means classified about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. Mankind is one among them. So, we are not the only people, we are not supposed to dominate dominate in the in the earth. That means we are not supposed to take all the facilities or all the resources of earth. We are what the author is saying, that we are one among how many species? 1.4 million species. Estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species, unclassified living species. Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness. Ignominious darkness means shameful darkness. Sorry, languish means very painful. Biologists, what did the biologists say? They say about 3 to 100 million other living species still languish unnamed. So many people are there in darkness. So many other species are remaining in darkness. People don't know anything about those species. One of the early international commissions which dealt inter alia means any other things with the question of ecology and environment was the Bandit Commission. So, what is Bandit Commission, which had a distinguished Indian as one of its members? There is a commission called Bandit Commission. In that only one Indian is also a member. Who are the members of Indian? Mr. L.K. Jha. The first Bandit report raised the question, are we to leave our successors scorched planet of advancing deserts, impoverished landscapes and ailing environment? That was the question they raised. Are we to leave? നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള എർത്താണ് നമ്മുടെ സക്സസേഴ്സിന് വേണ്ടി വിട്ടിട്ട് പോകേണ്ടത്? A scorched planet. Scorched means burned. Burned planet of advancing desert. The planet which is going to become a desert. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്ലാനറ്റിനെയാണോ നമ്മുടെ സക്സസേഴ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വിട്ടിട്ട് പോകേണ്ടത്?
sorry, improvised landscapes and ailing planet. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡെസേർട്ട് ആണോ അതോ ഇംപ്രവിസ്ഡ് മീൻസ് പുവർ ലാൻഡ്സ്കേപ്പും അതുപോലെ എയിലിംഗ് എൻവോൺമെൻറ്റും അങ്ങനെയുള്ളതാണോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ വിട്ടിട്ട് പോകേണ്ടത്? ഇതായിരുന്നു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് റേസ്ഡ്. By whom? The first banded report was raised. The Mr. Lester, Mr. R. Brown, in his thoughtful book, The Global Economic Prospect, points out that the Earth's principal biological system are four. അടുത്ത famous person, that is R. Brown, what he had written in his book, which is the book called The Global Economical Prospect. In that, what did he do? The four biological system of Earth. Which are the four biological system of Earth? One is fisheries, forests, grasslands and croplands, and they form the foundation of global economic system. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ. എന്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ? ഗ്ലോബൽ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ. ഇൻ അഡീഷൻ, ഇതുകൂടാതെ, ഇൻ അഡീഷൻ മീൻസ് ബിസൈഡ്സ്, to supplying our food, these four systems provide virtually all the raw materials for industry except minerals and petroleum derived synthetics. What are the things they are giving us? They are providing us all the raw materials for what? Industry, except what is minerals and petroleum derived synthetics. In large areas of the world, human claims on these systems are reaching an unsustainable level, a point where their productivity is being impaired. Impaired means harm. പല സ്ഥലങ്ങളും ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എല്ലാം ഹാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റെക്കോർഡിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഫോർ ബേസിക് തിങ്സ്? വൺ ഈസ് ഫിഷറീസ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഫോറസ്റ്റ്, third one is grasslands and the next one is croplands. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്തെന്നാ പറയുന്നത്? അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് harmed. When this happens, fisheries collapse, forests disappear. ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ, ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഫിഷറീസ് എല്ലാം നശിക്കും, ഫോറസ്റ്റ് വിൽ ഡിസപ്പിയർ, ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് ആർ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ബാരൻ വേസ്റ്റ് ലാൻഡ്സ്. ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് ഒക്കെ എന്തായി മാറും? വേസ്റ്റ് ലാൻഡ്സ് ആയിട്ട് മാറും. Croplands deteriorate. Deteriorate means it will decrease. In a protein conscious and protein hungry world, overfishing is common every day. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓവർ ഫിഷിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത്. So in poor countries, local forests are being decimated. Decimated means killed or destroyed in order to procure. Procure means get. In order to, why the forests are killed or destroyed? In order to get firewood for cooking. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? കുക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഫയർവുഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോറസ്റ്റിനെ എല്ലാം അവർ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നു. And in some places, firewood has become so expensive that what goes under the pot now costs more than what goes inside it. ഇപ്പോഴൊക്കെ ഫയർവുഡ് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനത്തിനേക്കാളും ഫയർവുഡിനാണ് വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ that is why it is written, what goes under the pot now costs more than what goes inside it. Since the tropical forest is, in the words of Dr. Myers, the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction. ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ മയർ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ദ പവർ ഹൗസ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ. അത് കാരണം എന്തു പറ്റി? ഒത്തിരി സ്പീഷീസ് ഒക്കെ എന്ത് പറ്റി? എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ വെൽ സെഡ് ദാറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് പ്രസീഡ് മീൻസ് കം ബിഫോർ മാൻകൈൻഡ്, ഡെസേർട്സ് ഫോളോ. ഫോറസ്റ്റ് പ്രസീഡ്, ദാറ്റ് കംസ് ബിഫോർ മാൻകൈൻഡ്, ആൻഡ് വാട്ട് ഫോളോസ്? ഫോറസ്റ്റ് ഫോളോ. The world's ancient patrimony of tropical forest is now eroding. Patrimony means heredity. So the world's ancient patrimony of tropical forest is now eroding. Eroding means reducing. നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. And at the rate of 40 to 50 million acres year. എത്ര ആണ് ഒരു വർഷത്തിൽ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? 40 to 50 million acres. You just think about it. And the growing use of dung for burning deprives means takes away the soil of an important natural fertilizers, cow dung. Isn't it? അത് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു? നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ മെയിനായിട്ട് കുക്കിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്
കൗഡങ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൗഡങ്ങിനെ ഇങ്ങനെ ഉണക്കിയിട്ട് അതാണ് തീക്ക് വേണ്ടി തീയിടാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കാരണം നാച്ചുറൽ ഫെർട്ടിലൈസറും എന്തായി പോവുകയാണ്, ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ്. And the World Bank estimates that a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000. ഇപ്പോൾ 2000 ആരും വരെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ വേൾഡ് ബാങ്ക് തന്നെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്യണം. എത്രയാണ്? 5-fold increase. എത്രമാത്രം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? 5-fold. The rate of forest planting is needed. Why? Because we need a lot of firewood. James Smith, the president of the World Resources Institute, said the other day, we were saying that we are losing the forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second. So ജെയിംസ് സ്മിത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ പറയുന്നത് വി ആർ ലൂസിങ് ദ ഫോറസ്റ്റ് അറ്റ് ആൻ ഏക്കർ. ഒരു സെക്കൻഡിൽ 1 ഏക്കറാണ് നമുക്ക് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് മച്ച് ക്ലോസർ ടു ആൻ ഏക്കർ ആൻഡ് എ ഹാഫ് ടു എ സെക്കൻഡ്. ഹാഫ് സെക്കൻഡിൽ 1.5 ഏക്കറോളം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആർട്ടിക്കിൾ 48A ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രൊവൈഡ്സ് ദാറ്റ് the state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ? 48A ആർട്ടിക്കിൾ. വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് സേ? ഇറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് the state shall endeavour to protect. It is our duty to protect and improve what? Environment and safeguard the forest and wildlife of the country. But what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India. ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായത്, ആങ്ക്വിഷ് മീൻസ് മെൻ്റൽ പെയിൻ. ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായത് എന്താണ്? ഇന്ത്യയിൽ ഒരിക്കലും റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. റൂൾസ് ആർ they make rules, but the people don't follow the rules. For instance, the constitution says that casteism, untouchability and bonded labor shall be abolished. ഒരു എക്സാമ്പിൾ കോട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാസ്റ്റിസം പാടില്ല, പിന്നെ അൺടച്ചബിലിറ്റി പാടില്ല, ബോണ്ടഡ് ലേബർ പാടില്ല. ബട്ട് കാസ്റ്റിസം, അൺടച്ചബിലിറ്റി, ബോണ്ടഡ് ലേബർ ഷാൽ ബി അബോളിഷ്, ബട്ട് ദേ ഫ്ലറിഷ് ഷെയിംലെസ്ലി ഈവൻ ആഫ്റ്റർ 44 years ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഈ 44 years ആയപ്പോൾ ഇപ്പോഴും എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്? കാസ്റ്റിസം ഉണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഒരു ഷെയിംലെസ് തിങ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. A recent report of our Parliament's Estimates Committee has highlighted the near catastrophic depletion. Catastrophic means destructive, depletion means reduction of India's forest has over the last 4 decades. ഈ ഇടയ്ക്ക് പാർലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ്? ഇന്ത്യയുടെ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ടുള്ള റിഡക്ഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ത്യ അക്കോർഡിംഗ് ടു റിലയബിൾ ഡേറ്റ ഈസ് ലൂസിങ് ഇറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് 3.7 million acres എ ഇയർ. ഒരു വർഷത്തിൽ 3.7 million acres ആണ് നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. See, large areas officially designated as forest land are already virtually treeless. ഒരുപാട് ഏരിയയിൽ തന്നെ ഒഫീഷ്യലി ഫോറസ്റ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അവിടെ ട്രീസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഡിസപ്പിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. The actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by government statistics. The government statisticsൽ പറയുന്നതിനേക്കാൾ 8 times എന്ത് നമുക്ക് ലോസ് ആയിട്ടുണ്ട്? ഫോറസ്റ്റ് ലോസ് ആയിട്ടുണ്ട്. A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. How do they calculate all these things? They use what? Satellites in order to take the photographs, or they use aerial photography. They use aircraft ഇരുന്നിട്ട് ഫോട്ടോസ് എടുക്കും. അപ്പോഴാണ് they could make out that how much the environment has deteriorated. So, isn't it? So they had given here a calculation about a 3-year study. The 3 വർഷത്തെ പഠനം എങ്ങനെയായിരുന്നു? എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു 3 വർഷം പഠിച്ചത് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച്? they used satellites and aerial photography. ആരാണ് അത് ചെയ്തത്? കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് വാൺസ്. അത് നമ്മളെ ആൾക്കാരെ വാൺ ചെയ്തു.
എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഹാസ് ഡിറ്റീരിയോറേറ്റഡ്, ഇന്ത്യ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു, എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഒത്തിരി നശിച്ചു. എങ്ങനെയാണ്? വെരി ബാഡ്ലി. ദാറ്റ് ഈസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻ മെനി ഓഫ് ദി 88 കൺട്രീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ്. അവർ 88 കൺട്രീസിലാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു സെർച്ച് ചെയ്തത്. അവിടെ എത്ര എണ്ണം നശിച്ചു പോയി? 88 കൺട്രീസിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡിറ്റീരിയോറേഷൻ ഈസ് ടു മച്ച്. There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society. There can ഒരു സംശയവുമില്ല. എന്താണ്? വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ factors distorting means twisting out of shape the future human society. It took mankind more than 1,000,000 years to reach the first billion. That was the world population around the year 1800. By the year 1900, a second billion was added, and the 20th century has added another 3.7 billion. The present world population is estimated at 5.7 billion. So every 4 days the world population increases by 1 billion. So this is about the world population. So ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റീസൺ എന്താണ്? നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഡിറ്റീരിയോറേഷനുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണം എന്താണ്? വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്. സോ എവറി 4 ഡേയ്സിൽ വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ്? 1 മില്യൺ ആണ്. ആൻഡ് ഫെർട്ടിലിറ്റി falls as income rise. ഫെർട്ടിലിറ്റി എപ്പോഴും എന്താകാറുണ്ട്? താഴേക്ക് പോകാറുണ്ട്. വെൻ falls as income rise, education spreads and health improves. Thus the development is the best contraceptive. Development ആണ് ഏറ്റവും നല്ല contraceptive. You all know birth control. But development itself may not be possible if the present increase in numbers continues. നമുക്കിപ്പോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതുപോലെ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായാൽ. The rich get richer, poor beget children which condemns them to remain poor. പാവപ്പെട്ടരായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. കണ്ടം ചെയ്യുക മീൻസ് കേഴ്സ് ചെയ്യുക. പണക്കാരെപ്പോഴും പണക്കാരായിരിക്കും. More children does not mean more workers, merely more people without work. പണ്ടൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒത്തിരി മെമ്പേഴ്സ് ഒരു ഫാമിലിയിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും ഏർണിംഗ് മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ദേ ക്യാൻ സെൻഡ് ഓൾ ദ ചിൽഡ്രൻ ഫോർ ദ വർക്ക്. പക്ഷേ അങ്ങനെ അല്ല. More children means what? More people out of work. It is not suggested that human beings to be treated like cattle and compulsorily sterilized, but there is no alternative to voluntary family planning without introducing an element of coercion. Coercion means covering by force. So the choice is really between control of population and perpetuation of poverty. ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ബർത്ത് കൺട്രോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ വേറെന്താ പറ്റുക? അല്ലെങ്കിൽ പെർപെച്വേഷൻ ഓഫ് പോവർട്ടി ചെയ്യും. എന്നുവെച്ചാൽ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ഓഫ് പോവർട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ പോവർട്ടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ കുറച്ചില്ലെങ്കിൽ പോവർട്ടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്നാണ് ഓഥർ പറയുന്നത്. ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടു ബി 920 million ടുഡേ, മോർ ദാൻ ദ എൻറ്റയർ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ആഫ്രിക്ക ആൻഡ് സൗത്ത് അമേരിക്ക പുട്ട് ടുഗദർ. ഇന്ത്യയുടെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാലും ചേർന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. ഏതൊക്കെ കൺട്രീസ് ചേർന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്? ആഫ്രിക്കയും അമേരിക്കയും കൂടെ, സൗത്ത് അമേരിക്കയും ആഫ്രിക്കയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. അതായത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 920 million ആണ്. No one familiar with the conditions in India would doubt that the hope of people would die in their hungry hunments unless population control is given topmost priority. No one familiar with the conditions in India would doubt that the hope of people would die in their hungry hunments. So hunments means camp. Unless population control is given topmost, we have to give first priority for what? First priority for the population control. For the first time in India in human history, we see a transcending concern. Transcending means exceeding concern means interest. The survival of just of the people but of the planet. We have begun to take
a holistic view of the very basis of our existence. Environmental problem does not necessarily signal our demise. Environmental problem ഒന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് സിഗ്നൽ ചെയ്യുന്നത്, ഡിമൈസ് മീൻസ് ഡെത്ത് മാത്രമല്ല സിഗ്നൽ ചെയ്യുന്നത്. വേറെന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് അവർ പാസ്പോർട്ട് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ. എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഹെൽത്തി ആയിരുന്നാൽ അത് നമ്മുടെ എന്തും കൂടിയാണ്, നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള ഒരു പാസ്പോർട്ട് കൂടി ആണ്. The emerging new world vision has assured in the era of responsibility. It is a holistic view and ecological view, seeing the world as an integrated whole rather than dissociated collection of parts. So we have to take it in that way. That is, the emerging new world vision has assured. എന്താണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻ ദ എറ ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. നമ്മളെ ഒരു ഏത് യുഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ്? റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിലേക്ക്. എന്താണ്ടാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹോളിസ്റ്റിക് വ്യൂ ആൻഡ് ഇക്കോളജിക്കൽ വ്യൂ, സീയിങ് ദ വേൾഡ് ആസ് എൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഹോൾ റാദർ ദാൻ ഡിസോസിയേറ്റഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് പാർട്സ്. ഹോൾ വേൾഡിനെ എന്തായിട്ടല്ല കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്, ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ആയിട്ടല്ല, ഐസൊലേറ്റഡ്. ഡിസോസിയേറ്റഡ് മീൻസ് ഐസൊലേറ്റഡ് പാർട്സ് ആയിട്ടല്ല വേൾഡിനെ എന്തായിട്ടാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്? ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഹോൾ ആയിട്ടാണ്, നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് അതിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇൻഡസ്ട്രി ഹാസ് മോസ്റ്റ് ക്രൂഷ്യൽ റോൾ ടു പ്ലേ ഇൻ ദിസ് ന്യൂ എറ ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. What a transformation would be effected if more businessmen shared the view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woolard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer. He said, our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance. അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത്? വളരെ ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെയർമാൻ ആണ് അദ്ദേഹം, ബിസിനസ്മാൻ കൂടിയാണ്. മിസ്റ്റർ എഡ്ഗർ എസ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഊളാഡ് എന്നാണ്. അദ്ദേഹം 5 years ago he declared himself to be company's chief environmental officer. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താണ്? അവർ കണ്ടിന്യൂഡ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ആസ് എ ലീഡിംഗ് മാനുഫാക്ചർ. നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു മാനുഫാക്ചറായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്? വി ഷുഡ് എക്സൽ ഇൻ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പെർഫോമൻസ്. എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പെർഫോമൻസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്? എക്സൽ ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ വി ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ആസ് എ ലീഡിംഗ് മാനുഫാക്ചറർ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. Of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her felicitous words. Felicitous words means happy words. No generation has freehold. Freehold means permanent occupancy of land on this earth. No generation has a freehold on this earth. ആരും ഒരു ഈ എർത്തിലെ പെർമനൻറ്റ് എന്തല്ല, ഓക്കുപ്പൻറ്റ് അല്ല. ആൻഡ് ഇൻ ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് and all we have is a life tenancy with a full repairing lease. All we have is a life tenancy. Tenancy means we are all tenant. ടെനൻറ്റ് മീൻസ് ഓൺ റെൻറ്റ്. നമ്മളെല്ലാം ഈ എർത്തിൽ റെൻറ്റിലാണ് കഴിയുന്നത്. വിത്ത് എ ഫുൾ റിപ്പയറിംഗ് ലീസ്. വി ഹാവ് ഗോട്ട് എ ലീസ്. നമ്മൾ ലീസിന് വീടെടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെയാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ആരും ഈ എർത്തിലെ പെർമനൻറ്റ് എന്തല്ല, റെസിഡൻസ് അല്ല എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത്? മാർഗരറ്റ് താച്ചർ പറഞ്ഞത്. ഇൻ ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് മിസ്റ്റർ ലെസ്റ്റർ ബ്രൗൺ, വി ഹാവ് നോട്ട് ഇൻഹെറിറ്റഡ് ദിസ് എർത്ത് ഫ്രം അവർ ഫോർഫാദേഴ്സ്. അങ്ങനെ ആരും കരുതണ്ട നമ്മൾ ഈ എർത്തിനെ ആരിൽ നിന്ന് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തതല്ല, നമ്മുടെ ഫോർഫാദേഴ്സിൽ നിന്ന് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തതല്ല. വി ഹാവ് ബോറോഡ് ഇറ്റ് ഫ്രം അവർ ചിൽഡ്രൻ. നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ബോറോ ചെയ്താണ്? ഈ എർത്ത് ബോറോ ചെയ്താണ്. വി ആർ നോട്ട് ഇൻഹെറിറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഫ്രം അവർ ഫോർഫാദേഴ്സ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് കരുതൽ അത്യാവശ്യമാണ്. വി ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇറ്റ് ഫോർ whom? For the future generation. എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ ഓഥർ പറയുന്നത്. I hope you understood. If you have any doubts, you can contact me. Thank you.